Hogyan tudod azt eldönteni, hogy az a pszichológus, akit választottál, jó-e neked? Ugye, hogyha elmész egy boltba, és veszel magadnak egy üdítőt, vagy egy kenyeret, akkor az könnyű eldönteni, hogy romlott-e vagy sem, érzed az ízén. De hogyha elkezdesz beszélgetni egy szakemberrel, akkor az ember nagyon kiszolgáltatottnak érezheti magát, és azt érezhetjük, hogy jó, hát most én haladok, vagy nem haladok, beszélgetünk, változott-e az életem, vagy sem, lehet, hogy még csak időt kell neki adni, de honnan tudom ezt eldönteni, hogy elég időt adtam-e neki egyáltalán? Hogyan tudom azt eldönteni, hogy most az a jó érzés, amit érzek, az a terápia miatt van, vagy sem? Hogyan tudom azt eldönteni, hogy éppen most rosszul érzem magam, akkor jó helyen vagyok-e, vagy éppen rossz helyen vagyok, hiszen van, hogy egy sikeres terápiának is része az, hogy a kliens rosszul érzi magát, meg van egy sikertelen terápiának is része lehet az, hogy a kliens rosszul érzi magát. Ezt hogyan tudjuk eldönteni? Ezzel kapcsolatban egy egészen elképesztő embernek hoztam el a véleményét, őt úgy hívják, hogy dr. Fulfilled Péter. Fulfilled Péter a világ 5. legjobb egyetemének, a pszichológia intézetének az igazgatója. Az ő tudás anyaga és felfedezései azok a világ minden egyetemében a pszichológia tananyag részét képezik. Több mint 1300 kutatás fűződik a nevéhez, és magyar származású. A következő részlet a Kötődés 2.0 online konferenciánkról érkezik, és a teljes előadás is megnézheted teljesen ingyen, hogyha itt a tartalmi jegyzékben regisztrálsz az előadásra. De addig is nézzük meg azt, hogy dr. Fulfilled Péter mit mond arról, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy jó terapeutához járunk-e. Előzetes információ, hogy ez a beszélgetés feliratozva lesz, hiszen dr. Fulfilled Péter még gyermekkorában vándorolt ki az Egyesült Királyságban, úgyhogy már nem ugyanúgy beszéli a szakmai pszichológiai nyelvezetet magyar nyelven, úgyhogy ezt most angolul fogod látni magyar felirattal, és kíváncsi vagyok, hogy hasznosnak és érdekesnek találod azt, amiket ő mesélt. One important thing is that you should feel that your therapist sees you as you are. Okay? If you feel that your therapist is actually looking past you, looking at somebody else, leave. Leave and leave quickly before you start feeling responsible for that failure on the part of the therapist. If they didn't see you clearly to start with, it's not that likely that they'll suddenly acquire that capacity 6 months in. But what changes can you expect? So there are about 3 things. You should first of all experience symptomatic change. By symptomatic change, I mean if you were feeling anxious, then you should feel less anxious. If you felt that you were depressed, you should feel less depressed. If you felt that your relationship wasn't working well, you should feel that your relationships were working better. Okay, that's simple. You'll know that. And if it hasn't changed a lot, in 6 months, I think I would ask a question about whether this was the right therapy or not. But then the second thing is that you went with a problem, but the problem extends to other areas. So you went with a problem about your marriage, but that extends to your work, extends to your children, extends to your professional success, all kinds of things, your general happiness. And therapy should help you in ways beyond in your relationships with others, because it should help you make you understand others better and feel more comfortable in dealing with complicated social situations. And that's what therapy should be good for. And then, so it's generally in terms of relationships and adaptation should be better. But the third thing, and this is what people do not usually, these things that the other 2 people usually measure, and it's part of what them. But the third thing that I think is really important, and I've come to that understanding more recently, is that you should actually be more able to learn. You should find life more interesting because you find new things in life. So social learning should be easier for you from therapy. So it's really being open to change and actually realizing that your life doesn't need to be the way it is. It can be different. And you can learn these new things. Now, I don't mean learn another language.
You might want to learn another language, I don't, but that's not what I mean. But learn to be different in social situations. You kind of find different aspects of yourself that you didn't know were there. That's what a good therapy is. So I feel my patients improve. Your patients, I don't know, your patients maybe, my patients always tell me, this is wonderful, you're just great, you're a fantastic therapist. That I know is not true, so that's fine. We just put that aside. But, you know, when they start saying, well, actually, I don't think that what was so helpful here, what you said, but, you know, my marriage has got better. I don't know quite why, but my marriage has improved and now I feel better. Then I know that, you know, that there was something that happened that enabled their marriage, but perhaps because they were able to actually learn something from their partner that hadn't been so much part of that relationship before, and it enabled them to shift. So most good therapists change not because of what happens in the consulting room, but because of what happens outside the consulting room, in people's relationships with others. And if you are too stuck as a therapist in, you know, feeling that you've got to make the person's mind different as they are in the room with you, you're probably pursuing a false God. You're probably, it's really getting them more embedded in the social world that they live in, getting them to be more flexible, less rigid, more open to opportunities. That's when you really benefit your patients. I'm actually quite proud of being Hungarian, and I don't think that I would be the person that I am if I hadn't been brought up here till adolescence. There is something about being Hungarian that is, because you're in a small country and you are in a culture surrounded by alien cultures that are unrelated to your culture, you know, Slavic or German, they're not you, that you are, I think, ultimately very self-questioning. So I think a great number of the most important contributors to psychology, and particularly to dynamic psychology, insight-based psychology, have been Hungarian, because it's a self-questioning approach to life. Enables you not to take yourself too seriously. How can you take yourself too seriously when you're surrounded by a sea of alien minds? So that you think, well, it gives you a kind of humility, but also a kind of pride inside of that humility. And that combination of humility and pride, I think, is what I got from being Hungarian. And that, to me, is the essence also of mentalization-based treatment. I'm enormously proud of the approach that we have developed, because it's evidence-based, it's highly effective, and it probably underpins a lot of other therapies. Probably quite likely related to why other therapies worked, at least to some extent. But also it's rooted in a sense of recognizing that you don't have the answer. That, you know, that you're not the biggest country in the world, the strongest country in the world, but that you have to have humility. Ismerted egyébként Fulfilled Pétert korábban? Írd meg kommentben. Az ő vele való beszélgetésünk teljes egészében nem csak erről szólt, hanem még arról is, hogy hogyan tudjuk az indulatos, agresszív embereket kezelni, mit tehetünk olyankor, amikor bántanak bennünket, és mi ez a nagy felfedezés, amit ilyen sok egyetemen tanítanak, és mi az, amit ebből te is tudsz hasznosítani. A dr. Fónaggyal történő beszélgetésünk csak egy a 18 kitűnő beszélgetés és előadás között, ahol mind szakemberek beszélnek azokról a tudásanyagokról, amik abban tudnak segíteni, hogy az emberi kapcsolataink azok egy új szintre emelődjenek. Senki nem tehet arról, hogy a múltban milyen mintákat kapott, de itt a lehetőség, hogy ezeket átírjuk, és olyan mintákat építsünk be az életünkbe a kapcsolatainkat tekintve, amik boldogságot és elégedettséget okoznak mind a környezetünknek és mind saját magunk számára. Nagyon várlak ezen a konferencián, itt a leírásban megtalálod azt, hogy hol tudsz regisztrálni, ha pedig ezt már az előadás után nézed, akkor az a jó hír, hogy ezt vissza tudod nézni, ezeket az előadás felvételeket, ezek megvásárolhatóak lesznek utólag, viszont hogyha a helyszínen veszel részt, akkor ezek teljesen ingyenesek. Találkozunk a következő videóban, várlak szeretettel!